ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ LOC ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा विच पिछले कुछ समय तो फर्जी विआहां दा धंधा जोरां ते सी, जिस दे मद्देनजर ही नवां कानून बनाया गया है। इमीग्रेशन मंत्री ने पक्की नागरिकता दे संबंध विच बोलदियां कहा है कि कैनेडा विच पिछले 8 सालां तो पक्की नागरिकता मंगण वालियां दियां अर्जियां दा बैकलॉग काफी हो गया है। उन्हां पक्की नागरिकता लई अर्जी देण वालियां नूं बैकलॉग पूरा करन अते मुड़ तों अर्जी देण लई कहा है। We have seen the number of visitor visas triple and the acceptance rate climb quite dramatically for students, and now with the large super visa program. So more visas are being approved, more visitors are coming at a higher rate because we have seen a successful crackdown on unscrupulous agents, travel agents, immigration agents, and recruiters, I think particularly over the past 2 years. We've also supported public awareness campaigns in Canada and around the world in 17 different languages, telling people that they do not need to use the services of an immigration advisor. We are sending back the old applications to all of those who are in the queue, regardless of where they came from. Regardless of where they came from. This has nothing to do with where people live. It simply has to do with the fact that our system became badly managed, and we're trying to fix it.